month has translated into 11 years. Na nimefanya kazi yangu ikionekana vile iko namna hii after 8 years. So pastor, ukienda mahali 2 years unakanyakia kazi yako nzuri, ama 5 years. Let's give pastor humble time tujue huyu pastor anaweza fanya kitu gani, because at 8 years ndio Mungu ameanza kunionyesha the way out. Tulikuwa na financial constraint hapa, tulikuwa na shida ya pesa na maisha haikuwa rahisi. Kwa ufupi tu ndio nisome manifesto yangu haraka. Mungu ametuhifadhi, ametusaidia. Mambo ya finance hapa sio shida kwetu. Number 1, hapa chini we have rental houses that is giving us around 50,000 shillings. Kule juu we have some few rentals. Total is about 80,000. Nilianza fellowship. Tuna fellowship leo, ndio ingekuwa kelele ya fellowship yetu, and on every fellowship in every month you can tap it if you want. Inatupatia 80,000, and from the first meeting was 20. Tunafika 80, na hiyo 80 iko na line yake, iko na treasurer yake, iko na management yake, inaenda straight away to Cusco Sacco. We have an agenda with that money. We have got another fund here to introduce any student of this church ambaye anaenda form 1. Tuko na CPF ya 5,000 to every student ambaye amekaa mtihani anaenda kidato cha kwanza. We give out that CPF here, and if you can translate, even apply the child who is promised to be a university material, we give him a free kit mpaka siku atamaliza shule. It is only the beginning. We started from zero. You can see where God is taking us. In terms of our finance collection, Kibera and Shida. If we total everything, our total collection, it comes to around 400,000. Yote tukeka pamoja. Lakini iko na restrictions. Manaki inaenda kwa sako siwezi kuuza. Ile nyumba siwezi kuuza. I deal with only fungu la 10 na sadaka. Sadaka yetu ilikuwa 1,000 shillings ikiingia hapa. Our overall offering is around 22,000. Kama tumefanya mbaya, mwezi ni mbaya, is 18,000. And it cater for the office matters. Our treasury is just 1, not 2. Mama assembly akitaka kitu, anawashiria kwa ofisi inakaa chini, ina approve, she gets what she wants. CD the same. Pia tukitaka mambo ya district tutaki namna gani, we give you what you want upon approval, sitting down and agreeing in one voice. In short, hiyo ni leadership. Amen. Bwana asifiwe. Tumefika kiwango hicho hapa. You can see what we have done here. Mpaka na jeshi hapa wamekopa our side. So what we are creating, it is giving some other people an opportunity to do the same. We can host around 800 members in this particular church. Bwana asifiwe. That's a very sufficient grace that we want even other churches to be on the same standard. Hapo nimehama kwa upande yangu kwa miaka 11 na maisha nimekea mahali hapa, and it's just as nilikuja jana. Sijawahi sikia mtu akitukana hapa ama akisema tumechoka na yeye aende. I am new every day and I humble and listen. Hata waseme sisikii pale hawasemani. Bwana sifiwe. It has given us grace, we can move to an extra mile. Now, let me go to my manifesto, my operational leadership. Jinsi naweza ongoza Ulaya Kibera nikipatiwa mandate. Nataka niseme hivi. Kama retirement ya P.A.G ni 65 years, nitaenda kipindi moja. Na kama watajeji constitution walirudisha mahali ilikuwa originally, nitaenda kipindi mbili. Originally, P.A.G walikuwa na bila 70 years. But because of an interest of somebody, walikuwa nataka watoe rangi, wakaweka 65, yani was 68, so that aende nyumbani. And alienda nyumbani akiwa so disappointed. Hakutuachia amani. What I'm saying is the really truth, because nilikuja kaza hii nikiwa 19 years. Nilikuwa mtoto bisa. Na ikiwa kuchanganya ile wine ya father. Najua watch out that najua
It was my duty. I know it. So even the honest and the good work I'm doing in this church, sina kikwaza hata na mtu mmoja. It is because what I learned on the altar for the last 16 years when I was still at primary under the care of Pastor Dennis. Amen? Now, nataka niende kwa manifesto yangu, ndasoma nikisummarize. Number 1, nimetitle my operational leadership. Nikiingia kwa ofisi, kitu cha kwanza, I will create and execute constitutional strategies to enhance members' engagement, church planning and retention. Najaribu kusema nini? The church we are serving in iko na constitution. Utakuja tu na akili zako na mambo yako. No, we are in within the constitution and we have our mission and vision in this church. So you cannot drive away from that vision and mission. You must move with that particular point. So that in this level, tuna kanisa zetu ambazo zimefunguliwa na hazikui even where to pay, how to pay rent is a problem. So when I say church planning and retention is those small churches that we have that are struggling na kulipa rent na kufanya nini, nisikize vizuri sana kwa jana ibuza. Those churches, I'll make sure every church, if you are here and you are a pastor, that you are in a small church, I'll partner with you to make sure you have how many rooms? 3 rooms. So that paying of rent should not be an issue. Yours is only to worship. Nataka nikutukane kidogo tu. Na situkani wewe. If you are paying rent and you are in Kibera, then you are stupid. Nimesema nikutukane na nikuambie why I'm saying that. It's because Kibera is not like Kabangwale. Kabangwale ni chamba la Mkikuyu. 50 by 100 wanauza 30 million. Kibera hapa hakuna shamba, wanauza rooms. Ukipata rooms mahali unanunua 300,000 shillings. 1,300. So ukiwa kwa ushirika umepata. Sasa nataka nipate na wewe pastor mdogo ili ya kwamba uwe na room ngapi? 3 that worship. That's point number 1. Point number 2. Church yoyote ambayo natembea ndani kama wasia nipate baadhi na lekaleka na ifanyie what we call setup. You cannot operate until you achieve without a setup. Look at my church. Setup peke yake. Niko na drum set, niko na whatever there, everything is functional. We are fully equipped. I have all the departments that are working. Praise and worship. Mine is mimi wasiwa hapa. Praise wakiwa na shida wananikujia. Wakiwa na problem, they raise it. I can never go there and interfere. Department ya wamama hivyo. Department yangu ndio tunakaa chini. Nikipropose kitu wapinge, sisukumi na nguvu because the majority always wins. And that's how I'm running this place. So we run in agreement. Tukikaa katika chumba hicho kama tumeongea imemalizika, ipiti mlango hiyo inamalizikia hapo. Nikisikia naye mshirika lazima tujue who is taking our secrets out, and that's how we are succeeding. Well, as it is. So na make sure every church, every small church I take it as a planted church that is not growing. We are going to grow. Amen. Unless pastor, you are not ready for the ministry. Amen. And don't ask me how the money will come in. Nitajaribu kujifinya nione kwamba hiyo kanisa imekuwa sustained na imegrow to the level of others. If Karanja can grow from 35,000, my first salary here it was 17,500. Mshahara yangu ya kwanza hapa ilikuwa 17,500. Now we cannot talk of that kind of salary. Even ile pesa yangu ya hospitality it is double that amount. So growth must be there. Pastors, they must be growth. The few people you have, use them to gather the church. So I will enhance membership, engage them in church planning to make sure we keep our constitution live. We are not only anywhere. Number 2, tutakuwa na
development and implementation of constitutional operations, policies and procedures that we align with the buying church plots. When you are fellowshipping, it should be your own place. You need to resource. I want to explain something there. If you can move in all these districts, even executive, wanajua wanatoka, wana empty all the accounts. Zinapaki zero, semi Kibera. Badala ukienda kwa wangapi ukiambia mko na pesa ngapi utapata how much wako nayo. So we want to make sure every shilling that is in this church, it counts. And when it counts, you make the members strong to contribute tomorrow. They need to have confidence in what they are doing. Number 3, I'll ensure compliance with constitution, regulation, and internal standards areas met. We are not meeting our thresholds in our constitution. Unakuta tu mtu ni mshirika, ama mtu ni pastor, ama mtu ni kiongozi, P.A.G kamili, you are not going in within our standards. Please, can you make sure you have even a copy of our constitution so that whatever you do, you make sure you are in within the given guideline. We need to regulate. We need to have a good internal standards. Mpaka mtu wambani wa Friends ama Salvation Army anatamani kanisa letu. We need to beautify our church. It is you that will make P.A.G to be a better church tomorrow. And it has to be on the move. Now, tuna kipengele namba hii ambayo kila mtu ameongelea. Offer team leadership to mentor and develop a high performing team manager for engagement and growth. Hiyo kila mtu ako nayo. Every aspirant ako na hiyo. Na nimependa hiyo. When we talk about to offer team leadership, and then you mentor. When you are a leader, team leader, you must mentor. You must understand each and every person's shortcomings, their temperaments, their visions. When they ask you questions, they are not quarreling you. You need to know that I'm working with somebody who is seeing more than what I am seeing. So when you are offering leadership, and then you are mentoring, you make sure you develop that particular person. You engage him in God's work. At times, pastor, don't just move every area. I'm a overseer. Delegate duty. Amen? Amen. Delegate duty. Wait for the replies. When you hear pastor has a problem, the solution is not to give that pastor a transfer. Thank you for the minister of today. Transfer is not the solution. Find out what is the problem in that church. At times, maybe that church financial line is very small, and maybe they're fighting on a very small thing. So find out what is causing that church, the board members to fight. Pastor, you can seek an enforcement or another idea outside to come and quell before even it comes to an overseer. So when they come to a church, don't expect me to give you a transfer. I want to solve the problem within the church. Amen? Team leadership. You cannot, when I'm leading like here, there are things I bow down with them, but there are things they have to follow me. Always, members, workers, you follow the leader. Mimi kama wasia, hata kwa mfano kilichokuwa, CD atakuwa anaongea lugha ambayo mimi siongei. Mama district atakuwa anaongea lugha ambayo mimi siongei. Mpaka nijue shida ni nini. We must have team leadership. Then when it comes time like this, you all have to rally behind me, to support me, because we have been together. You be like Esther. If you perish, all of us. All of us. There's nobody who is exceptional. So in team leadership, there is a leader. In team leadership, there is loyalty. In team leadership, there is support. You must support me. In team leadership, there is obedience. In team leadership, we don't rub shoulders. In team leadership, kama nikiwa overseer, na wewe uko kwa timu yangu,
unataka kusimama kwa wasee kama mimi, nataka nikupeke mapema resign. You resign. After you have resigned, then you come as a man now, because you have a different manifesto, a different vision, better than me. So you have to resign. Then when you resign, you come, we partly together. But you can't work with me until the last minute, and then you come and oppose me. I will say no. Based on that, in this particular election, mtu mimi na partner hapa ni Msolo. Na timu yangu mnisaidia kupiga Msolo. Niweke Msolo chini asubuhi. The rest of the people, they have been in the same team. So they can't tell me they have new ideas better than Msolo has. If they fail, all of them. If they succeeded, all of them. Number 5. Excuse me. Number 5. I will offer and organize facilities for youth events, workshops, and conference, and tailoring depending on members' interest. Now, our youth members, come on, I wish they were here. See the organizers, see the directors, CET. Kama utafanya kazi na mimi, number 1, utasabu madhabahu. Number 2, you'll have to go and venture into other areas. Tutafungua kaush to bring money in your department. Tutanunua nyumba hapa, nyumba za rendo, through your efforts. Hapana kupiga magere na mwezi mkacontribute. Tutanunua mijengo kadhaa hapa, ilete pesa katika idara ya vijana. Tutafukua kama hii kitu sijui Ogoya ameprint wapi. It should be our city cyber. Tutafungua cybers hapa. Kazi yote mageza yetu ipitie katika mikono ya vijana, pesa irudi nyumbani. Amen. So city ukija, it is not permanently the older. It is not only youth week. Sijui vitu gani mpaka yango ya we want to look for money. And I'll show you how to look for money. Those things are paying and they employ. You may find a youth in the church hana kazi na tuko na kazi. Sasa kuja hapo ameingia kwa nyumba na unga mifuko mbili kila siku. So we are going to make sure we are going to start that project with immediate effect, one after the other. We are going to do it in the hapo kwa area CED. We must offer you what can engage you and bring finances into our church. And based on this, mutakuwa na separate account for the signatories ni mimi. Hamudaenda kutoa pesa zisipojua. I must approve what you have. Yes, mseme mashini imejomeka, tunanunua moja pesa fulani, ni saini chini pesa ifanye nini? Iende huko. Tunajidinga naongea kwa pesa niko nayo. I'll let you know. Number 6. Number 6. I will identify new opportunities for growth, revenue, and generational, and member benefits. We must be very wise. Kama sahi, I think we tried, but we are on the right track. We have a pass that is operating. That's an revenue generating money on our district level. If Karanja can just collect 80,000 hapa, why not the district office? Why not the district office? District ya ile tuko nayo ni watu wazuri sana, hata wako na shida moja. I'll let you know their problem. Their problem is they are under collecting money. Maripoti ya basi sinapelekanga, bodi anasema tu hiyo ni sawa. Inafika only 300,000, 280, 320. Yaani group hapo. Hawajawahi kaa chini waone what is our benchmark. How much can we have? Nimefanya research kwa wale wanafikisha 100,000. Na mimi nikifikia 100,000 I'll do wonders. So they undercollect. And when you undercollect, you will struggle na hii vitu vyote. So nataka nikingale kwa kiongozi, you make sure assembly yako ina grow so that in the basic level
that they are able to move financially without any disturbance. Hiyo 300 it cannot run the district. Hata very soon tukifanya vizuri hapa tu kwa fungu la 10 nitafikia district. Hata Nairobi Dam itafikia district. Darajani itafikia district. Because sisi tunakutana tuna encourage. Darajani inataka ipige Karanja, Karanja inataka ipige Darajani. Nairobi Dam inataka ipige, and then we are in competition. That is growth. And that growth will go until to the small church. Mwamba also will struggle. Ikonge 1, 2, 3. Then growth will be there. When as it. So I will make sure I will engage. I will go out. I'll make hiyo tumesema team leaders. Tuko na pastors wametrain wanakaa kwa bench. Pastor anakaa tu na ametrain pastor. Bwana nikiwa wasia utaka, I will engage you. Nitakutuma Karanja uhubiri wakupatia shilingi 3,000 ama 4, ulete 3 kwa ofisi upaki na moja. Ngoja kwanza, ngoje. Nitakutuma Makina watakupatia 5,000, ulete kwa ofisi 4 upaki na moja. Nitaenda hiyo mpaka mwezi ishe. Siku ya assembly nitaweka 1, 2, 3 mpaka 4. Ile kitu ilienda wapi? Kwa meza. Because kama ukihubiri vizuri tu hapa hawa watakubariki hapa. Wengine sijui. So when you have like 8,000, mimi nakupatia 10. Alafu wewe uko better than pastor ambaye anapata 16. 16 anakuja 8. Wewe umetembea vizuri umepata ngapi? 10. Bwana sifiwe. So what am I trying to say? Overseer ambaye huna assembly, pastor ambaye huna assembly, hauko kwa mikono ya pastor ambaye alikutrain. Pastor ambaye alikutrain alikutoa ujinga. Hama huko kuja kwa district tufanye nini? Kazi. Nikutume nje, wewe ufanye kazi. I'll just make sure I engage you. And then at least at the end of the day you have something on the table. Amen? Number 7. Skia. Number 7. I will cultivate strong relationship with the district regulatory plan. Sikiza hii. Boni, unisikize hii tafadhali. Nitakuwa I'll regulate very strong relationship with other districts. Ya kwamba tutafanya ushirika wetu wa district. Hata tangu enzi ya kodi ya tumekuwa na hii ushirika. Na sijawahi ona kasi ya hiyo ushirika. Na pesa inafanya nini? Inaingia. Nisitaki kuingia hapo sana. So I'll make sure tutakama wasia pamoja tufanye ushirika very strong. So that when that money comes, it should account. That money should come and it must account. Si yangu mimi. Tunaona ni pesa nini ya kanisa. Yangu ikifika sana ukinipatia imeisha. Hiyo nyingine nitakwambia vile tutakuwa tukifanya. So that relationship with the district overseer, it must be there and we have to cultivate it. It should be a very strong thing. Number 8, to promote youth, women departments and its contribution to the sustainable district development. To make sure mama kwanza ana platform. City wana platform. I wish I was a city director. Ungeika tu platform ya mama. Na wewe uangalie, you come up with something that is comparative, that is challenging. Na uweke. Mama kiweka hapa na wewe unaweka hapa. And then mwanze kuchallenge on how to invest. Wala sivyo. Ukiniambia you want to invest your money in this particular project, I can't say no. That's your work. To invest and make sure you have avenues of avenue collection. So I will make sure and I will supervise to make sure kazi ya vijana, kazi ya mama, sitapiga tege. Kwanza mradi ya mama by now ya agonayo ya Saturday. How I decide to be ready about 150 on every sitting. And there's a way we can do that. If everybody can be a partaker, kila mtu attend hiyo mkutano. Uone kwamba unabarikiwa maajabu. Itafanya vizuri sana. So tutaengage mama na CED.
Hawa watu wawili ndio wanaweza uza manifesto. Treasurer hawezi uza manifesto, Karani hawezi uza manifesto. Karani na treasurer, you are into my custody. If a man was here, you use my manifesto. You make sure that I'm implementing. All of us, we are doing what? We are following that. Unaelewana? Amen. Amen. I will monitor team performance. And skiza hii. I'll monitor team performance and promote support for a professional growth and development. Lazima nijue mama wanaenda namna gani. Pia lazima nijue vijana wanaenda namna gani. There must be growth in everything. You can't tell me that wewe ulianza save ni shilingi 5,000 umerudi 2,000 kwa mwaka mzima. That's not growth. There should be growth in what you are doing. Amen. Iko ya mwisho. I will manage finance, planning, budgeting and reporting to ensure visual responsibility. Now, here hapa sasa tuseme mimi ni mchungaji wa Garanja. You will not deny me my stipends here. Nitapata pesa yangu kama mshahara yangu hapa. Na nitakuwa na assistant ambaye anapata kwa mikuu. Hiyo ni negotiation between me, the board and all of us here. Si nimeweka kitu kwa mfuko. Nimeenda kwa district office. Mimi najua kodi pesa yako ni 300,000, mjasonga hapo. Mimi nikiingia nataka 500. Don't tell me how to get the 200. That's upon my life. So, nikija kwa district office, I'll make sure 300 before I can do anything. Nimetoa 100,000 imeenda kwa bank. Imebaki mia ngapi? 200. Nataka nianze na mshahara wa chini kabisa hadi ikiwezekana 80,000. Start allowance. Nataka kujenga Ulaya. Nasema kwa mfano, I'm just saying, nataka kujenga Ulaya. It is on my plan. It is, don't cancel me, it is on my plan. Nasema nataka kujenga nini? District. Don't even talk about it. Now, I'll be saving 100,000 every month. Mimi nimeanza na mshahara wa 80. Usinihurumie. Amisi amenipatia hapa kila ananipatianga. Now I want to grow. As I grow, I'm looking for the deficit. Because my benchmark is 500,000. If Kamagwane can make a million shillings, why are we making 300? It is because you guys, you don't want to come out. You don't have a benchmark. You are not ready to serve. You just wait. Squid oil means you come the material day, you depart the material day, you don't make a follow-up. You even don't know what I'm doing in terms of finance. You have never come to encourage this church. You have never come to encourage that small church. Ujue pastor ambaye anatoka Mwamba anapataje mshahara wake? What is he undergoing? You have never done that. Langata, what is happening in Langata? What is the problem there? Is it about setup? That's the work of an overseer, an administrator, treasurer, Mama district, the 9 of us. The 9 of us. And then after the 9 of us, those who are also on the page, we shall involve them in our work. You see how the work is going to move. Na isipoenda, mimi nakula kidogo, I'll make sure I'm saving 100,000 because that money belongs to the church. And then at the end of the year, niko na 1.2. Na ile nyinyi wote mnakucha, mnasoma ripoti, mnakula vizuri. Unaipata? Ngoja kwanza. Nachukua shilingi 200,000. Napika chakula mzuri. Nakula. Alafu sikiza. Don't make noise. Nachukua shilingi 1,000,000. Ngoja kwanza. Nachukua shilingi 1,000,000. Si tumesoma ripoti imerifika.
tunaiweka kwa treasury bonds. Tunaiweka wapi? Treasury bonds. Tunaisukuma Central Bank kwa miaka ngapi? 5. Lord, the first Lord is 5. Let me say what I want to say. Listen to me. The first year, 5 years. The second year, 4 years. The third year, 3 years. The fourth year, 2 years. The final year I'm doing 1 year. Kule treasury bonds. Why am I putting in treasury bonds? Tusishikane na mwasi yake, tusaini chini, tukimbia hapo, tung'oe pesa, tuweke kwa mfuko, tuanze kesi. Mimi Andagalu sitaki kesi, ndabaki na makaratasi. And then at the same time, tuko na basi ambayo inafanya kibarua. Mambo yake sitaki, nita appoint 2 task members wa run bus. Kile kinatoka kidogo pia kinakuwa safeguarded at the end of the year. Basi nafunga treasury bond yake mwaka moja, as long as my sehemu yangu pia nafunga treasury mwaka moja. Why am I having that confidence? Nimekuambia mshahara wangu hapa nilianza na 17,500. Right now as we are talking to you, mimi napatanga over 100,000 here. Over 100,000. That's my salary. Na hata ukinipeleka kule unanipeleka, I'll still come with the same students because I have the capabilities. I have the capabilities. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. I'm still in finance. Namalizia tuombe twende nyumbani. Ngoja kidogo. I am still in finance. I'm still in finance. Tulikuwa makina overseer nikemea. Overseer nikemea, pastor wewe unatoa siri. Sio siri. Sasa mimi tuseme nimekula mshahara Karanja, nimekula mshahara district, nimeenda kwa ofisi, wamenipatia 10% ile pesa nimepeleka. Nitakula yote. Sitatoka huko na support highway P.A.G na kitu fulani sema na wewe mbea because who am I to nichukue mshahara yote tatu. Mimi ni nani? Nitakuwa wise man to make sure out of the 10% ile imetoka huko nitafanya kakiti na kusupport nayo kanisa ndogo. Hapo ndio nimesema kanisa ndogo tutafanya mpango every small church to have milango ngapi? 3. Alafu mwisho kabisa nafunga na malisa tukiomba pamoja nitakapofika miaka 5 na retirement iwe 70. Sikia hii. Sitaki tuanze kupishana na mtu wakati fulani. Nitakapofika miaka 5, retirement wakipeleka 70. Na nipata vizuri. Wakipeleka retirement 70 before unipatie second term. Assess me. Nimekuita hivi ninasoma summary sasa. I'll give you a summary of what I have treasured into treasury bonds. With approve. Number 1, number 2, number 3, number 4 to 5 million. Unaelewa vizuri? Once I finish that, actually it is 6 million. Na pesa kwa 5 kwa sababu pasa nakula mshahara. Na lei waka kuli nini? Mshahara. Sasa hii milioni 1 tutakaa na kamati ya watu 9. Tuseme hapa tuwapikie lunch wafanye nini? Wakule kwa siku ya summary. Wakishakula lunch and then kila lei waka nataka niseme thank you for being faithful, remit something in the district office, hata kama ni kangili moja uende nako nyumbani. And at that point niko na shilingi milioni ngapi? Milioni 5. It is possible. It is workable. It is movable. Unanipata vizuri? Unanipata vizuri? It is well. There's nothing difficult there. But because maybe we don't want to involve ourselves what's happening and we don't want to go higher, then that's why we are where we are. And we proceed to this struggle. So it's my humble prayer to make sure when it comes on 23rd of November 2023, overseer andika tu
Andagalu. Alafu tukitoka hapo, tukishatoka hapo, my friend, pastors who are binding now, they are my teamwork. You don't shoot your fellow soldier in the army. You don't shoot. You become friends. Hata mmoja kipigwa risasi na pepa, pana wacha. So we are brothers and sisters. Kama ulikuja ndani na tunaona ya kwamba maybe you are confused, tutajaribu kutengeneza uingie katika system. Unajua nimeona hii P.A.G, unapatiwa assembly, hakuna mtu anakufollow, unaumia huko, ukitaka kufa huko ni shauri yako. I'm not going to work like that. I'll work with the pastors, I'll work on growth. I'll make sure the least church as I finish, na intervention ngapi? 50,000. Because hata wewe ukitaka kutafuta kazi, unatafuta kazi ya shilingi 5,000 wala 10. Unaandika kazi ya 15,000 wewe. So why can't we make sure that our pastors, the least is earning at least 25,000 on every month? And that will be healthy if we can check and balance our books and our ways. God bless you so much as you pray for me, as you listen and bless for me, as you exhort me, as you praise me, as you lift me high. Just pray for me. Andagalu anatosha. Andagalu anatosha. Andagalu anatosha.